Selamat datang, saya John Uy dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Deden Putra. Apa kabar, Deden? Baik-baik, Pak. Baik, terima kasih. Boleh perkenalkan diri, asal dari mana, pendidikan, sampai bisa sukses di California, di Amerika. Silakan. Nama saya Deden Putra, lengkapnya itu Deden Sumadi Putra, tapi middle name-nya saya drop, karena untuk lebih gampang diingat kali ya. Asal saya dari Bandung, kelahiran Bandung asli, bapak itu dari Jawa, ibu dari Sunda, kemudian ya grow up-nya di Bandung, selama itu di Bandung semua, sampai college ya. One of nggak tahu gimana caranya nih, saya juga nggak ini kadang-kadang nggak inget gitu ya, gimana saya for some reason I right away I want to go to US and work and live in United States, karena mungkin gimana ya, saya kemarin itu dilihat di apa namanya, growing up in a middle class family ya. I was the witness for things that happening for the middle class society. So I think my dream was to want to get a better life, better future for myself, for my family. I think, and then for some reason, the only thing that I can do by living and working in the United States. Mungkin waktu itu karena I think US dollar was like really good compared to our money. So that was one of the reason, and then Dan itu tahun berapa itu? Tahunnya lama banget gitu. Mungkin waktu high school, elementary school aku udah ada istilahnya cita-cita mau pengen ke US ya. Mana ya? Dan tibanya tahun berapa di Amerika? Tiba di Amerika itu tahun 1999 kalau nggak salah, atau 98 ya. Sudah lama ya. Sudah lama sekali. 1999. So, Terus, go ahead. Ya, terus waktu datang ke Amerika, bagaimana itu challenges? So, kebetulan ada cita-citanya datang ke US. Salah satu cara yang aku bisa diambil itu untuk bisa datang ke US untuk masuk ke sekolah ke perhotelan ya. Hospitality industry karena global kan, sudah masuk NH, masuk ya maksudnya the best school in hospitality in Indonesia lah. Arrive di LA, Los Angeles itu tahun sekitar 97-an kalau nggak salah. Nah dari situ kebetulan sekali ada temen yang ngajak untuk datang ke sini dan tinggal di sini untuk membantu opening up dia punya restoran. Unfortunately, didn't work out. I decided to stay in LA and start like looking for a job to survive. So I started my career in LA in the pastry, work in a few small bakery shop and stuff like that. Sampai akhirnya suatu saat ada kesempatan bagus untuk join salah satu hotel ternama di LA lah, itu Mondrian Hotel 1998 kalau nggak salah, 1999 I think. Dari situ mulai karir saya di hotel. Dari situ ya bekerja keras, belajar keras siang malam untuk bisa survive. Akhirnya ya alhamdulillah kita bisa, maksudnya saya bisa dapat pekerjaan di hotel-hotel berbintang di LA ya, sampai ke Four Seasons di Beverly Wilshire. Itu tahun 2008 kalau nggak salah. Ya. Oke. Mari kita lihat foto-foto yang Deden bikin ya. Pertama kita lihat sini ada kue ya, kue. Ini mirip kue Indonesia. Coba terangkan apa ini? Oh, yang sebelah kiri itu aku take on dari kolak pisang ya. Waktu itu kemarin sebenarnya bulan puasa tuh kan, Ramadan, kebetulan ya iseng-iseng bikin kolak pisang. Just since pandemic, we have a lot of time staying at home, so try to come up with things that never did before, which is great.
kolak pisang, cara platingnya modern kalau menurut saya. Terus nanti supnya, kuahnya itu di serve on the side, you know. That was the idea. Yang satunya itu kelepon ya, karena kita kan maksudnya kelepon kalau disajikan ya kelepon di dalam daun pisang gitu. Istilahnya it's boring kan. Cari penampilan yang lebih bagus untuk bisa apa namanya, tertarik orang untuk mencobai kue jajanan pasar kan. I think my goal is trying to create something for eye appealing first before it goes to the flavor. Karena flavor kita udah punya gitu. Kalau Indonesian food sama Indonesian jajanan pasar itu flavornya udah ada, udah masuk. Cuma presentasinya aja yang belum bisa masuk ke US kalau menurut saya. Nah, itu belajar flavornya, maksudnya bukan flavor, desainnya atau artistiknya itu dari mana itu Deden bisa dapat? Artistik mungkin karena experience ya. Udah lama di bidang pastry sampai lebih dari 15 tahun. Karena setiap hari di tempat kerja, terus kan sekarang itu sosial media di mana-mana ya, kita ambilnya yang positifnya aja gitu dari sosial media, dari apa namanya, datang ke kunjungi museum-museum di LA atau di mana saja, kadang-kadang idenya tuh keluarnya dari situ ya. Terus yang berikut, coba ceritakan ini. Yang ini yang mana? Ini kebiasaan saya kerja di hotel itu kalau kalau holiday season gitu kita bikin apa namanya, bikin hiasan buat hotel lobby ya. Waktu saya di New York tuh sering setiap tahun kita bikin buat Christmas, buat holiday season, buat Easter, Mother's Day, all this kind of stuff lah. Setiap Easter itu kita bikin create satu dekorasi yang kita bisa pajang di hotel lobby untuk menarik perhatian orang itu. Ini terbuat dari coklat itu. 3 feet tall chocolate Easter egg made of 100% chocolate. Yang sebelahnya itu cuma again itu pandemic season, ada yang apa namanya kasih bikin kue lebaran buat teman dekat saya di LA, so it was fun. So again, I think Tapi creativity is like limitless ya. yeah, Kalau absolutely. kita mau, if you want it, it will happen. I think basically that. Nah, Unu bikin yang telur ya, itu berapa lama itu? Itu telur, itu karena dari coklat. Mungkin kalau totalnya itu 2 days ya. Karena kalau bikin coklat itu, kalau kita udah mold, kita let it set to crystallize. Sebenarnya crystallize itu 1 jam, 2 jam, I think should be enough. But karena kita bikinnya besar ya, skala besar. Jadi kita pengennya benar-benar kuat. Kalau udah crystallize itu coklat itu kuat sekali. Tapi kalau belum crystallize dia bakal rapuh. It's very delicate. So that's what I did. Molded the chocolate, leave it overnight. Besoknya baru didekorasi. Ya mungkin sekitar 3 harian lah. Total jam mungkin 25 hours kali ya. 25 jam hanya Deden aja. I have assistant too ya. Sama asisten ya. Dan itu makannya bagaimana itu? Satu coklat. Biasanya kalau display gini nggak dikonsum ya. Biasanya kita buat display doang. Dan dari situ kita wrap. Kalau udah selesai kita wrap, kita save buat next year. Biasanya gitu. Terus yang berikut ini coba Ini terangkan. juga Easter egg ya. Waktu itu saya di New York sama Jimmy Essex House. Kebetulan kita tuh kolaborasi sama salah satu company egg ya. Apa sih namanya? I just lost it. Anyway, jadi temanya sama itu. Ini juga buat display di coffee, di table di lobby ya. Dan Yang bikin itu ukirannya bagaimana itu? ukirannya kita ya mungkin ada beberapa yang biru ini kita ada mold ya, kita fondant di mold, di press down, terus let it dry, terus kita tempel. Yang satunya kayak yang orange ini kita emang freehand ya,
freehand style ya, dekorasinya. Yang hijau juga freehand style. Terus ya yang lain-lainnya ada beberapa mold yang kita bisa pakai kayak buat Play-Doh. Dan ada mold itu khusus buat buat fondant ya. Dan Bisa itu berapa lama bikin kayak gini? Ini mungkin lebih cepat ya, mungkin ini bisa sehari selesai ya, bikin 4 ini ya. Karena ada moldnya, bukan? Karena ada mold, karena ada scale-nya kecil ya, ini kecil sekali. Jadi untuk 1 jam itu udah benar-benar crystallize coklatnya, udah bisa dihias. Oke. Yang berikut ini cuma coklat, apa namanya? Lemon tart lah, lemon meringue tart. Again, I think kalau kita bisa dilihat ya, orang-orang ngelihat lemon meringue tart itu gimana simple banget ya. Cuma karena kita di hotel berbintang ya diusahakan ada effortnya sedikit untuk bisa diangkat skalanya lebih modern sama lebih upscale gitu. I think that's what we've been doing at the hotel like Waldorf Astoria right now. Jadi ini semua presentasi biasanya ini dijualkan di salah satu menu di Ya, hotel ya. di hotel, betul. Terus yang ini ada Netflix lagi. Netflix kebetulan kita dapat Netflix party buat Golden Globe karena kita itu sister hotel dari Hilton Hotel di Beverly Hills ya, yang dimana dia ada annual Golden Globe Award ceremony and parties. Dan kita dapat beberapa company itu di dalam entertainment business. Salah satunya Netflix, dia pengen satu showpiece yang temanya Netflix. So I just created something, Golden Globe with Netflix logo, with the film reels and red color, and that's their color. Berapa besar ini? Ini mungkin 3 feet tall ya. Ini 3 feet ya. Ya. Jadi kira 1 meter. Kira 1 meter betul. Yang satunya ini during holiday season kita kerjasama sama Los Angeles Ballet Association, I believe, Nutcracker, to have an afternoon tea during the holiday season. So that's why I created showpieces at the lobby during the holiday season with the ballerina Nutcracker theme dari Sugar ini. Jadi dikerjakan live atau? Ini kebetulan nggak dikerjakan live. Kita kerjakan di dalam, di kitchen. Terus kalau pas kita selesai, kita we roll it out to the lobby. Berapa lama nih? Ini karena Sugar mungkin kemarin berapa ya? Mungkin sekitar seminggu ya. Soalnya kita itu dalam skala besar ya, 4 feet apa 5 feet tall totalnya tingginya itu. Karena terus ada banyak komponen. Jadi kita bikinnya istilahnya little by little gitu, let it set little by little, tomorrow we continue, like dicicil ya istilah Indonesianya. Baru hari terakhir kita arrange semua. Terus sekali lagi ini ada daun palm ya di bawah, persis kayak dekorasi dari Indonesia gitu kalau kue-kue. Iya, ini kebetulan satu tuh aku ini bubur sumsum ya. Kebetulan aku waktu itu bikin pop-up dessert sama temen, kolaborasi sama temen, Indonesian fusion pop-up dinner. Jadi salah satu pembuka pre-dessertnya itu aku bikin bubur sumsum sama gula Jawa ice, terus pakai jackfruit pearls di atasnya. Terus yang berikut, Chanel. Chanel, as you know, we are dealing with all this, A-lister and the Hollywood, Beverly Hills, and stuff like that. If they have a birthday party, if they have a wedding, if they have, their friend want to have a dinner or wedding and such, birthday, something like that, they want something special. Mereka tuh bring a theme mereka mau, terus diserahkan ke kita, ya kita yang olah gitu. Waktu itu ini salah satu anak actors sih, dia pengen dia lagi ada birthday party, birthday cake-nya dia mau fashion theme, dia bilang gitu. Ya udah aku come up with idea like creating
red shoe, you know, on the cake, with the Chanel brand and stuff like that. So it's this fun part, being a pastry chef. We can create, anything that we want to create, implementing somebody's idea to be a better. I think that's a fun part of the job. Apakah itu coklat atau apa itu? Chocolate, yeah, made of chocolate. Yeah. Okay. Terus yang satu lagi? Satunya ini sebenarnya ini bukan punya saya nih. Ini tuh ada temen, he's one of the chef actually. He's Australian. I went to his pop-up dinner and he's serving fusion Indonesian inspired food. That was actually excellent. Very, very the best Indonesian fusion food in America, I think, so far. Yeah, it's brilliant. Nah, yang ini ada burger. Sebelahnya ini dia coklat sama macaron. Itu kita bikin VIP room amenities. So kayak misalnya siapa namanya, kalau for example Brad Pitt checking in to the hotel, we serve the VIP amenities basically. So just one plate set up in the room before he arrives. And the next one again, sorry, go ahead. Ya, itu yang coklat itu apakah itu gelas atau? Ini gelas ya. Plate bawahnya itu dari black slate, I believe, and then covered is the glass. Terus yang itu yang burger? Burger kayak tadi aku mention, emang ya. Ini sebenarnya movie ya. Dulu ada movie yang McDonald movie kalau nggak salah, aku lupa ya. Burger King apa McDonald movie. Dia aktornya tuh check in di hotel. Kebetulan check in kita di hotel kita, terus kita kasih amenities like this. This actually made of marzipan, almond paste, and chocolate. So basically, you can eat it. So, and then it was a big hit for him, and he put in his social media everywhere and so like that. So it was kind of cool. That's nice. Yeah. Terus yang ini? This next one, again, it's like amenities. Dia itu, ini cake sebenarnya, yang cigar ini. Dia itu, I think, famous person from Cuba, I think. So that's why we created birthday cake like this. And the next one is, I think, just I did chocolate showpieces for the buffet, for our regular buffet station. Itu lumayan besar kayaknya ya. Itu sama kayak 3-4 feet tall ya. 4 feet ya. Berapa lama itu untuk bikin itu? Mungkin 2 days, I think. That's the easy one ya. Dan semuanya coklat ya, termasuk semuanya yang cigar coklat, ya. Iya, termasuk yang cigar ya. Wow, long time. Okay. So I noticed that apa yang you bilang ya, banyak dessert Indonesia yang bisa yang taste-nya we know the flavor already, atau mungkin flavornya just about that ya. Ya mungkin ada yang sedikit enak, ada yang sedikit apa kurang lebih lah ya. Tapi yang kurang menurut Deden adalah presentasi. Betul. Nah, apakah ada sekolah presentasi di Indonesia? Atau mungkin Deden belajar presentasi artistik? Artistiknya itu kalau aku sih ada, sekolah ada. Cuma kalau artistik itu kayaknya kita dibawa dari kita sendiri ya. Misalnya kalau you have talent, you have passion for it, I think you can apa namanya, playing up artistiknya itu dari diri sendiri ya. Kita boleh belajar dari sekolah yang maksudnya istilahnya terbaik di dunia ya tentang playing up something like that. Tapi kalau kita yang nggak ada passion sama talentnya, mungkin kurang agak susah juga ya. Dan kelihatannya juga Deden kerjasama dengan beberapa chef yang terkenal. Betul, ya, coba bisa membagikan. Betul, mungkin ya, situ juga experience. Kalau kita kan, saya kan maksudnya lebih banyak, kalau orang kan lebih banyak experience, mereka lebih banyak belajar kan.
semakin banyak experience, dia semakin banyak belajar yang baru-baru, dan mereka itu kayak saya tuh selalu menyempatkan diri tiap tahun itu ikutan seminar gitu, sama pastry seminar di Paris, atau pastry seminar di New York, nationally, buat selalu ikutan trennya apa tahun ini, terus buat go back to basic juga, just reminding myself the basic of pastry gitu. Di situ kebanyakan orang itu ya kalau udah bisa ya bisa gitu. Dia tuh nggak mau open up their mind to learn something new gitu. Kalau menurut saya practice make perfect gitu. Udah perfect kayak gitu kan, kreativitas kita itu extend lagi, nggak cuma di situ aja. Uh, I think does that make sense? Oke. Dan coba membagikan pengalaman dan dapat award. Ada lumayan banyak award yang dan dapat. Silakan. So award, I mean, it is very important for everybody. I think, especially for myself or for everybody, to put yourself out there. Yeah, if you know you're able to do the job, if you know that you're talented, you know you're good with what you do, you have to put yourself out there, karena it is very important buat networking sama buat building your self confidence gitu. I mean, you can make the best chocolate chip cookies in the world, but if no one knows that you made it, what's the point? You know? Istilahnya itu. Jadi be discovered itu salah satu I think kunci sukses dalam segala hal ya. Misalnya, dan itu juga untuk melatih diri kita sendiri untuk bisa main di like time management, organization skill, of course other technical skill, etc. etc. Kalau saya tuh sebenarnya apa namanya, kompetisi itu untuk you compete with yourself gitu istilahnya ya. If you win, it's amazing, but if you don't win, but it's okay. You out there. People knows you. People knows what you're able to do, and then you did it. I mean, let's say kalau kompetisi kayak gini kan, mereka choose gitu dari like hundreds of pastry chefs. They choose 10 pastry chefs to compete. It's not 200 people. Not 200 pastry chefs competing. They pick only 10 people. So if you already be one of the 10, you're already winning. You see what I'm saying? So that's what I think. I think that's what I like to do in the competition. I try to put myself in the competition every year. It just to be known by other industry, other pastry chef, to get networking with other pastry chef. I think that's very important. It's pressure, yeah, for sure. Stress, yes. But again, if you put your mind into it and you really want to do this, to do any competition, I think it's worth it. Nah, itu competition berapa lama dikasih waktu? It's depend ya. Ya kalau biasanya tuh 5 hours. 5 hours you have to do like one dessert, one plate of dessert, one bonbon, one pre-dessert, so something like that. Yeah. Dan udah pernah diundang oleh Rachel Ray ya, talk show di Amerika. Silakan. Rachel Ray, yes, that was I got a 5 minutes of fame. Tahun berapa itu? Nah, 2012, I think. Excuse me. Anyway, so again, like I mentioned, I didn't know that I would make it to Rachel Ray. I created the gingerbread house, the replica of the hotel of Jumeirah Essex House in New York, made of gingerbread. That is it too. It was giant, like 10, like 12 feet tall, I think. So actually, one of the producer walked by the hotel, so he saw that in person, and he wanted to bring that to the show. So he called Rachel Ray, the producer, and then they talked to each other, and my PR said, well, Rachel Ray want to have you in the show. I said, okay, let's do it.
without even thinking. Like, oh my God, this is like the best, the highest, rating network in the country. So I did it. I made a new one actually to bring to her studio. So I didn't sleep the night before. I woke up. I mean, it was a lot of work, but it was worth it. I mean, it was one of the achievement that I can be proud of. Dari orang orang dari Bandung bisa bisa di retro show di New York. I think it's amazing. I mean, for myself, right? And it's really nice. It was really nice. Again, it's to be discovered. That was my point. Who is your best chef yang Denden belajar selama ini? It's right now, I think if you ask me that question after like what 10, 15 years in the business, I think it's a lot. I cannot name one of them in my head right now, but I mean, again, you can learn from anybody that you met around along the way during your career. French chef for sure. They are good on the technical skill, flavor combination, stuff like that. I have so many books that I have right now just for my something to read to learn from. You can learn from anybody, I think. But yes, I agree. You need to have a role model. Not only somebody who's best on what they do. I think role model also from somebody who actually you admire the way they work, the way they approach things. I think until now, I could say pastry chef Alex Smith, eksekutif pastry chef pertama yang saya kerja bareng di Jakarta sebenarnya. Itu 2005, I believe. Yeah. He was until today. I think I still look up to him because he had a best work ethic I ever know. I saw him every day, every morning, every night. I mean, it was a really really nice guy, very talented. Dan kelihatannya Denden belajar dari bukan saja dari chef ya, role model, tapi juga dari buku. Oh yeah, dan absolutely. juga sering ke museum ya, kelihatannya begitu Sering ya. ke museum, buku itu, I read book a lot actually. Yeah, it's good. I mean, I watch movie a lot. I love movies, so yeah, you can learn from anything basically. Just take something positive about from whatever you see, whatever you read, whatever you experience, and then apply it to your daily life. I think that's cool. Oke, tantangannya yang besar apa sekarang? Sekarang tantangannya besar apa ya? Cari investor kali ya. Ya silakan, maksudnya apa cari investor? I mean, one of my dream, I mean, my main goal is just to have my own little, bakery, pastry shop in the city. So looking for investor who's interested in putting their money and work together with me as a silent partner. And I think I have something to offer to the business, to the partnership. So if you know anybody, if you anyone that watching me right now, investor willing to do it, willing to work together with me, open up a bakery shop in the city, let me know. I think that would be cool. So konsepnya apa? Boleh bagikan konsepnya? Belum bisa di share. I do have konsep, belum bisa di share. But for sure, we're not gonna go. We're not 100% Indonesian. That's just for sure. I think it's very hard to do 100% Indonesian sweet or jajanan pasar. It's very hard, and then especially when you want to have if you have your own business and you have money putting into the business, you want to make profit right away, right? But for sure, in the future, I would definitely introduce those slowly to the American market, which is, I believe, that will be successful. Dan pesan terakhir dari Denden untuk pemirsa Kabari? Be safe at this time. Probably be safe, be healthy. Yeah. Stay that way. Again, I think if you do have a dream, go for it. Believe in yourself. It will happen if you really want it. Never give up.
That's all I can say. Oke, terima kasih Denden untuk Ya, membagikan pengalaman dan untuk pemirsa Kabari. Jangan lupa subscribe ke YouTube Kabari dan sekian dulu sampai kita berjumpa lagi. Thank you.